Спасибі велике, Павел. Oh, everything is set. Yeah, okay, well, thank you, well, Anders, actually, for the answer. Ми маємо час ще на одне запитання або на коротку ремарку, перед тим, як піти на відпочинок. Хто хотів би? Будь ласка, Олександр Нарбут, незалежний експерт з енергетики. Знаете, с большим интересом прослушал презентацию Андраша, но хотел бы спросить, то есть считает ли он абсолютно справедливым и взвешенным подход географический, когда, то есть, собственно, в экономике, в бизнесе больше главенствует инвестиционный подход. То есть считается не только расстояние, то есть количество денег, которые тратятся на строительство новых мощностей, соответственно, тарифы. И вы, наверное, знаете ситуацию с Северным потоком и с теми обязательствами, которые несет «Газпром» по оплате стоимости транзита, не загружая даже в половину мощности существующего Северного потока. Это первая часть вопроса. И вторая, вот на том слайде, где у вас были прямые проведены, да, было бы неплохо наложить следующий слайд, на котором нанесена существующая инфраструктура и месторождение, откуда поставляется газ. И вы бы увидели курьезность утверждения, что Северный поток является прямым. Он тоже байпас по отношению к тем базовым хранилищам и маршрутам, откуда этот газ подается. Ну, не говоря уже о Южном потоке, который, с моей точки зрения, был, есть и будет виртуальным проектом. Поэтому я думаю, что все дискуссии с нашей стороны должны вестись не как Евросоюз или Еврокомиссия должна в рамках европейской солидарности, ну, скажем, относиться к этому проекту, а как эффективно использовать существующие у нас мощности и как сделать так, чтобы они работали в едином режиме, синхронизированном с мощностями Евросоюза, и как нам нужно интегрироваться с учетом, то есть, тех планов, тех перемычек, которые в Евросоюзе реализуются. Вот эти вопросы для нас, мне кажется, то есть, наиболее актуальны. Спасибо. Андреш, будь ласка. So if I understand it right, well, I don't think that you can separate geography from investment costs and profitability. So here we are speaking about, so the Russian gas production is halfway between Berlin and Tokyo. It's not close at all. Azeri, North African supplies are much closer to the European continent than the Russian. And so half of the investment costs, even more than half of the investment costs of the total gas industry goes into the transit in Russian exports. So before the Russians, the dilemma was that, okay, we go to the north, we go to the Yamal Peninsula, they will produce in 5 years the same amount of their total European exports. It is going to be the big new area of gas production. And they had to create a new infrastructure there. It did not make too much sense to bring it back to the east, to the old Urengoy gas fields and put it into the old system because that's a roundabout. So the question was, before the Russians, okay, we will have to renovate our gas transit system between Urengoy and Uzhgorod, because that's 30 years old, we will have to renovate. That's a good deal of money. Not only the Ukrainian part, but the Russian part is much longer and bigger than the Ukrainian one. Or we create a shorter route, creating a new... More expensive, shorter but more expensive. Well, well, of course it is more expensive, but on the other hand it is shorter. So simply it is going to... The question is between a modernization of a longer road and the creating of a shorter road. And, well, I don't know, but the Russians had all these calculations, and they say, and actually there are estimates made by Pierre Noël and Co., which shows that, yes, the Belarusian road is definitely cheaper than the Ukrainian from the Pavanenko, even with these new investments. And while we don't know about the Nord Stream because we don't have the data for tariff fees there,
what the Gazprom says that it is cheaper. Of course, I'm not saying that geography is the only point here. Frustration over transit in Poland, in Belarus also plays a big role in choosing North Sea. But what I'm saying that if you look at the geographic and economic factors, Nord Stream is a reasonable option, South Stream is not. This is my point in this story. And unfortunately, Ukraine is not on the way between Vovanenko and German market. This was one. The other question was about South Stream and the EU. Optimization. Okay.